stored at icon. Ground vehicles too large for a garage will also be stored here. Okay. ఓకే ఓకే సాంగ్స్ ఆపాలి. ఈ సాంగ్స్కి ఏమైనా కాపరేట్స్ పడతాయా? పడతాయి నాకు తెలుసు. I need you to I need you all at the lot in Elboro Heights for a face to face. ఫేస్ టు ఫేస్ అంటే ఏంటి? మన బాహుబలి అండ్ బల్లాల దేవ ఫేస్ ఆఫ్ ఉంటుంది అలాగా. ఇది లొకేషన్ మీకు ఐడియా ఉందా? ఇది ఇందులో ఇక్కడే యానిమల్ మూవీ షూటింగ్ అయింది. హీరో వెళ్ళని కొట్టుకుంటారు కదా, సేమ్ స్పాట్. రణబీర్ కపూర్ ఇంకా ఎవడాడు బాబీ డియోల్ కదా, బాబీ డియోల్ ఇద్దరు కొట్టేసుకుంటారు ఇక్కడే. వేడు కాల్ చేస్తున్నాడు. చెప్పరా? So, it looks like we're ready to go with everything. అప్పుడేనా? I don't think it's a good idea for us to meet at the condo, so maybe we should... Tell Floyd it is a good idea to meet at the condo. It's a great idea. And tell him we need chips and dip and prostitutes. ఓకే, చిప్స్ ప్యాకెట్స్, ఇంకా నుంచుకోవడానికి కొంచెం చట్నీ, కొబ్బరి చట్నీ, ఇంకా అమ్మాయిలు, ఈ 3 కావాలంట. ఈ ఎఫ్ఐబి మెయిన్ మిషన్. మైకిల్ కింద షిఫ్ట్ అవుదాం. ఫ్లయింగ్ క్లాసెస్ తీసుకోమన్నాడు కదా, అది ఇప్పుడే తీసుకున్నాం. గేమ్ కూడా చెప్పింది ఫ్లయింగ్ క్లాసెస్ తీసుకోండి. మైకిల్ అయితే ఇంకా డిప్రెషన్లో ఉన్నాడు. డిప్రెషన్ కాదు, కోపంలో ఉన్నాడు. ఇదేంటి మహీంద్రా తారా అలాగే ఉంది. బొలేరో ఇది నా కారు. Mike, we both know you are flying in circuits, so catch a time at the flight school before we move on this. Or, I'll be angry. ఫ్లైట్ స్కూల్ అంట. ఫ్లయింగ్ స్కూల్ ఎక్కడ ఉంది? ఇందులో ఇచ్చాడా ఫ్లయింగ్ స్కూల్? అవైలబుల్. ఫ్లైట్ స్కూల్ ఇది రేర్ వీల్ కంట్రోల్ లాగా ఉంది కారు. రేర్ ఫ్రంట్ వీల్. ఓకే ఓకే ఓకే. మైకిల్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మైకిల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు, వేరే హోటల్లో ఉంటున్నారు అక్కడ, రాక్ ఫోర్ట్ హిల్స్ హోటల్లో. ట్రేసీ, అమాండా, జిమ్మీ ముగ్గురు వంటరోని చేసి వెళ్ళిపోయారు మైకిల్ని. ఆడ కారు కూడా పట్టుకెళ్ళిపోయాడు జిమ్మీ అయితే. దొంగన కొడుకు, దొంగనా సన్. ఆడికి ఏదో ఒక రోజు గట్టిగా ఉంటుంది, కానీ జిమ్మీకి మాత్రం ఫస్ట్ వెయ్యాల్సింది దాన్ని, తర్వాత అమాండాని. ట్రేసీని ఏమన్నా, ట్రేసీ గోల్డ్ ఇది రైట్. ఎందుకు ఎఫ్పిఎస్ సడన్గా ఎక్కువైపోయింది. రైట్ సైడ్ కార్ పార్క్ చేసేద్దాం. రిజర్వ్డ్ స్పేస్. అవును, నేనే రిజర్వ్ చేసుకున్నాను. ఓకే, శాన్ ఆండ్రియాస్లో కూడా సేమ్ ఇలాగే ఫ్లయింగ్ స్కూల్ ఒకటి ఉంటుంది. ఫ్లయింగ్ స్కూల్ ఇంకా ఉంటుంది అనుకుంటాను. స్విమ్మింగ్ క్లాసెస్ తీసుకోవాలి, అంటే స్విమ్మింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, జిమ్ చేయొచ్చు. ఇందులో అన్నీ ఉన్నాయి జిమ్ చేయడం తప్ప. శాన్ ఆండ్రియాస్ అయితే డ్రైవింగ్ స్కూల్ కూడా ఉంటుంది, కార్కి, బైక్కి ట్రైనింగ్ టేక్ ఆఫ్. ఇది ఆల్రెడీ చేశాను నేను. ఇది ఆల్రెడీ చేసినట్టు. లేదు, ఫస్ట్ ఇచ్చేస్తే సెకండ్ అన్లాక్ అవుతుంది. My name is Jackson with a J, and I'll be your instructor. First things first, let's see if we can get you into the air without killing yourself or someone else.
ఓకే, నువ్వు రన్వే మీద నుంచో నిన్నే చంపేస్తాను ఫస్ట్. We're gonna start with a basic takeoff. Hold the throttle all the way down to pick up speed, and pull back on the stick to take off. ఇది స్టిక్లో ఆగుతాడా? ఒక నిమిషం ఆగండి. You can retract your landing gear once ఇలా you're ఆగండి. safe ఓకే, distance above the లాగుతున్నాడు ground. రియల్గానే. Congratulations, pilot! You are now airborne. Now, navigate through those checkpoints marked on your radar, and we can move on to the next lesson. డైరెక్ట్గా That was a good టేక్ ఆఫ్ start. చెప్పాడు. ఓకే, Well మరి done. ల్యాండింగ్ ఎలా చేస్తాడు అంత పర్ఫెక్ట్గా? ట్రైనింగ్ టేక్ ఆఫ్ అయింది. ఓకే, పక్కన వేరే పైలట్ ఉంటాడా? అసిస్టెంట్ పైలట్. Now I'm going to have you attempt a safe landing on the runway. You won't have many chances to get this wrong, so please follow my instructions very closely. శాన్ ఆండ్రియాస్లో లాగే ఉంది సేమ్. శాన్ ఆండ్రియాస్ కూడా ఆడి చూపిస్తాను ఇంకా ఫ్యూచర్లో. Start reducing the plane's altitude gradually so you're just above the runway as you approach. Be sure to deploy the landing gear before you reach the runway. Start to decelerate while you're still in the air, but be careful not to stall the engine. ఓకే, ల్యాండింగ్లో పర్ఫెక్ట్ మనం. టేక్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్ రెండు వెన్నతో పెట్టింది విద్య. Executed like a pro! Now let's get the plane off the runway. Taxi over to the marked area and come to a complete stop. ఓకే 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 ఓకే. That was an excellent landing! Very well done! ఇన్వర్టెడ్ ఫ్లై. In this lesson, you're going to be performing a couple of different stunts. We'll start you out with a few barrel rolls. And if that goes well, you can take a crack at flying upside down. ఇన్వర్టెడ్ ఫ్లైట్. స్ప్రాంక్ అంట. రెడ్ బుల్ ఇస్తే బాగుంటుంది. రైట్ ఏంటి? All right, pilot. It's time for us to get a little crazy. First, I want you to get some altitude and head for that checkpoint marked at the end of the runway. దీనికి లేదు అంటే ల్యాండింగ్ గేర్ లోపలికి పెట్టడానికి ఆప్షన్. ఇది అలా ఓపెన్ అయ్యి ఉంటాయి. ఈ ఆటిట్యూడ్ ఓకేనా బ్రో? Good. Okay, let's see what you got. On my mark, perform a barrel roll by pulling your flight stick to the left or right. Okay, perform a barrel roll. Stones of steel! I like it. Now let's try a few of those in a row. Level out your plane and get ready. ఓకే. I want to see you do 3 barrel rolls in a row on my signal. Watch your altitude on this one. Okay, perform 3 barrel rolls in a row. పైకి వెళ్ళాలి. Very nice! Are you getting dizzy నాకు in తల there తిరిగింది. yet? Go ahead and level out the plane again. Now let's see how you do upside down. On my word, roll over the plane and hold it steady. Okay, roll the plane upside down. Hold the plane upside down for several seconds. ఓకే 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 ఓకే. Roll the plane right side up. రైట్ సైడ్ అప్ అంట. ఇంతనా? Great work out there today. Okay. I'll teach you some more moves next time. రైట్ సైడ్ అప్ అంటే ఇంకా రైట్ సైడ్ పెట్టి అలా ఎగరాలి అనుకున్నా. నైఫ్ ఫ్లైట్. అదే నైఫ్ ఫ్లైట్. This lesson will help you build your stick and rudder skills. You have to keep your plane steady while rolled over on either side. Perfecting this trick will really come in handy in the later lessons. ఈ లెసన్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల మైకిల్ కూడా స్టడీగా ఫ్లై చేయగలడు. అంటే ఫ్లైట్ ఊరికే Then, ఊగిపోతుంది. I'll talk you through it. A knife is one of the harder moves. You'll have to keep your wings
వన్ ఆఫ్ ది steady హార్డర్ and use మూవ్స్. your rudders to maintain అంటే ది altitude. హార్డర్ మూవ్ ఏంటి? When I give you the signal, I want you to try to hold a knife edge with your plane. Okay, perform a knife edge. Perfect. Now hold that position. Don't forget to use your rudders to maintain altitude. Level out the plane. Good. Let's see if you can do the same thing on the other side. On Yeah, my sure. mark, roll your plane over to the opposite side and hold the position. Okay, perform a knife edge on the other side. చేస్తున్నాను కదా, ఏమైంది? ఓకే 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 ఓకే. Level out the యా. plane. I think you could have done a little better out there, but there's always next time. నేను బాగా చేయలేదా? ఓకే, నేను బాగానే చేశాను కానీ అది కౌంట్ అవ్వలేదు. సిల్వర్ స్టార్ ఇచ్చి ఉంటాడు లేదా ప్లాటినం. ఎందుకో క్రాష్ అయింది మళ్ళీ. ఓకే, సేవ్ అయిపోయింది. ఫ్లాట్ హ్యాటింగ్ అంట. This obstacle course is designed to teach you how to get మళ్ళీ ఇంకోసారి better క్రాష్ control అవుతుంది. over your నేను రెడీగా turn. ఉండాలి ఇంకా. The course goes around the harbor. ఫుల్ and you కోపం have to ఉందంటే stay మళ్ళీ low to రెండోసారి make the పగలదింది checkpoint. ల్యాప్టాప్. You'll need to use your rudders to help you make some of the sharp turns. స్క్రీన్కి 6000 అయ్యింది గైస్. 6000 బొక్క పడింది. 6000 నా I want you వాలెట్ to use కన్నం పడింది. everything you've learned so far to navigate this course as fast as you can. Watch your altitude though. This is really a test of how low you can go and how well you can maneuver the plane. అవునా? ఓకే. టైమ్ గోల్డ్ అయితే ఆ టైంలో చేయాలి. గోల్డ్ రావాలి అంటే 2 minutes 15 hours. మనకు 2 minutes అది కాదు. అంటే గేమ్లోనే 24 hours, మనకి 14 minutes అనుకుంటా. యా అంతే, 14 minutes 30 minutes ఉండొచ్చు. అంటే గేమ్లో 24 hours అవడానికి 30 minutes మనకి ఇంచుమించు. పాత జీటీఏ గేమ్స్లో అయితే 14 minutes అనుకుంటా. జీటీఏ 5కి 24 hours రావడానికి, ఇన్ గేమ్లో 24 hours, మనకి 30 minutes దగ్గరలో అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ చూపిస్తుంది 2 hours 15 minutes. 2 hours 15 minutes వరకు ఇంకేమో వీడు మెన్యూవర్ You're చేయాలి. looking good. Keep it up. అంత లోవర్లో మెన్యూవర్ చేస్తే అంత బెటర్. Nicely done. You've got this. థ్యాంక్ యూ. అతిథి సర్కారాలు చేయొచ్చు కదా. ఇప్పుడు ట్రావర్ గారికి కనిపించాలంట. ఏదో అన్నాడు మైకల్ని. Very nice. ఫ్లైట్ని అయితే కూల్చేస్తాడంట ట్రావర్ గారు. బైక్లో ట్రావర్ గారిని అంటున్నాడు. నో, ట్రావర్ గారు మైకిల్ అంటున్నాడు. You're looking good. ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసాం. You've got this. అవుతుంది అంటారా 15కి? ఇది ఫాస్ట్గా వెళ్ళట్లేదు కదా, సావదు గైస్. అయిపోద్దా? అయిపోయింది. Not a bad run. You're definitely improving. 0 to milliseconds అంతే. 0 to milliseconds డిలే. గోల్డ్ పోయింది. అది ఉంది గైస్, గోల్డ్ తెంగేసింది. గోల్డ్ ఒకదానికి వచ్చింది. ఏంటి ఇన్వర్టెడ్ ప్లేట్ టచ్ డౌన్ అంటే ఏం చేయాలి? In this lesson, I'm going to teach you how to శాన్ perform ఆండ్రియాస్లో an అయితే emergency ఇంకా landing. చాలా Remember to టఫ్ begin ఉంటాయి. decelerating ఇది చాలా when you're ఈజీగా still ఉంది. airborne for a smoother touchdown. Then, once you're on the ground, the brakes should bring you to a full stop very quickly. క్లాసెస్ తీసుకుంటూ ఉండాలి మనం కూడా మధ్యలో. జీటీ ఆన్లైన్లో పనికి వస్తాయి. ఇవి సింగిల్ ప్లేయర్లో ఎందుకు పనికిరావు, కానీ ఆన్లైన్కి అయితే పనికి Okay, వస్తాయి. you see your checkpoint marked on the radar? You're going to practice an emergency landing on that bridge straight ahead.
Head to the nearest checkpoint. Slow Descend your right. approach as you descend onto the road. If you touch down smoothly, your plane is going to stop pretty fast. No. Okay. That was an excellent landing. Very well done. ఓకే వీడియోలో చూపించినట్టే పిచ్చోడ్లా ల్యాండ్ చేస్తా వాడు ఒకసారి పైకి ఎక్కుతాడు నేను 3 సార్లు టౌజీ అని వెళ్ళింది ఇది ఈజీ గైస్ ఇది ఈజీ అంత ఈజీ శాన్ అండ్రియాస్లో బోల్డ్ చేసాం ఇలా Inside loop can be a little disorienting, so we'll see how you do under pressure. Make sure you start this stunt from a completely level position. It's also important to వైస్ remember సిటీలోనే to pull your డోడో seat ఒక్కటే back ఉంటుంది as కదా straight as you can so you don't వైస్ get thrown సిటీలోనే into a చేయిస్తాను spiral. ఇలాంటివన్నీ అంత టైం Take off and 1 head for the minute marker at the end of the 35 runway. seconds Some pilots find these 1 minute moves 35 seconds particularly లో చేయాలంటే tricky, so it might take you a few tries. Head for the first checkpoint. Okay. చెప్పింది శాతం Always make sure your plane is straightened out before you attempt an inside loop. On my mark, pull back hard on the flight stick and hold it. Okay, perform an inside loop. Get ready to level out the plane when you're near the end of the loop. That wasn't too bad for a rookie. Let's try it again. Just like before. Steady the plane first, wait for my signal, and then pull back hard on the flight stick. Okay, perform an inside loop. బాగానే చేశాను Get కదా ready to ఎందుకు level out the పోయింది plane when you're near the end of the loop. Now we're talking. You're doing good so far. I think we can squeeze in one more stunt. We'll combine the inside loop with the barrel roll to perform a roll off the top. Start with an inside loop, but only go halfway. When you're fully inverted, then roll the plane over. Now, when I give you the go-ahead, yank the flight stick back as hard as you can. Ready? Perform a roll off the top. Now roll the plane right side up. Ready? Perform a roll off the top. That wasn't quite there. Level out and retry the stunt from the beginning. నాకు అర్థం కావట్లేదు పైకి వెళ్దాం ఇంకా పైకి That వెళ్ళిపోదాం wasn't quite there. Level out and retry the stunt from the beginning. ఓకే హాఫ్ లూప్ That wasn't quite there. Level out and retry the stunt from the beginning. ఏంటో వయసు ఇప్పుడేదో అంటున్నాను That wasn't quite there. Level out and retry the stunt ఇంకా from the beginning. పైకి వెళ్తే ఆల్టిట్యూడ్ క్రాష్ అయిపోద్ది ప్లేన్ That wasn't quite there. Level out and ఏంటో retry చెప్తున్నాడు the గైస్ stunt from the beginning. నాకేమో అర్థం కావట్లేదు చేశాను That wasn't quite there. Level out and retry the stunt from the beginning. That wasn't quite there. Level out and retry the stunt from the beginning. సోయి That wasn't quite there. ఇంత Level fast గా out and తిరుగుతుందా? retry the stunt from the beginning. పైకి ఎక్కాను Now roll the plane right side up. రైట్ సైడ్ అప్ I told you this stunt was tough. You could do with more practice, and I could always do with more. ఏమైంది రైట్ సైడ్ అప్ చేశాను కదా నైఫేనా చెప్తుంది నైఫ్ కాదా రైట్ సైడ్ అప్ అంటే ఏంటి గైస్ నాకు అర్థం కావట్లేదు Take off and head for the marker at the end of the runway. Some pilots find these moves particularly tricky, so it might take you a few tries. చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది కానీ చాలా స్పీడ్ ఉంది ఇది. Always make sure your plane is straightened out before you attempt an inside loop. On my mark, pull back hard on the flight stick and hold it. Okay, perform an inside loop. పర్ఫామ్ చేశాను
Get ready to level out the plane when you're near the end of the loop. That wasn't too bad for a rookie. Let's try it again. Just like before. Steady the plane first, wait for my signal, and then pull back hard on the flight stick. Okay, perform an inside loop. Get ready to level out the plane when you're near the end of the loop. Now we're talking. You're doing good so far. I think we can squeeze in one more stunt. We'll combine the inside loop with the barrel roll to perform a roll off the top. Start with an inside loop, but only go halfway. When you're fully inverted, then roll the plane over. Now, when I give you the go-ahead, yank the flight stick back as hard as you can. Ready? Perform a roll off the top. Half topper. Now roll the plane right side up. Right side up. ఇంతనా? That was a little sloppy, but passable. Keep practicing. ఓకే పాస్ అయ్యాను. బ్రాంజ్ వచ్చింది. ఆడ ఏం చెప్తున్నాడో నాకు అర్థం కాలేదు. రోల్ ఓవర్ ద టాప్ You've అంటున్నాడు. been doing so well in the plane, we're going to put you in a helicopter for this lesson. There are a few more controls than the stunt plane, but it's a little more forgiving. Try to finish the obstacle course without bursting into a ball of fire. And sign the waiver. ఓకే రికార్డ్ అవుతుంది కదా గేమ్. ఓకే రికార్డ్ అవుతుంది. రాను. యా Let's go on a short tour of the city, and we'll see how well you handle the chopper. Follow the marked course, and remember, I'm looking for maneuverability, but also speed. ఓకే మనూవరబిలిటీ బాగుండాలి, స్పీడ్ కూడా ఉండాలట. నేను ఏమైనా ఐషో స్పీడ్నా అన్నీ ఆల్ ఇన్ వన్ ఉండడానికి. Looking solid. Very nice. Nicely done. The bridge didn't seem to slow you down at all. బాగానే వెళ్తున్నానా? అండర్ బ్రిడ్జ్ నుంచి ఆడడం కష్టం. ఇది ఆ ఫ్రంట్ దారి నుంచి ఆడదాం. Nicely done. Keep it up. నో ఓకే 4 5 You need to keep the aircraft off the ground. You're heading into the city now. Watch out for streetlights and buildings. అవునా? ఓకే పైకి నాన్న పైకి బ్రో. That's it. ఇంకా పైకి వెళ్ళాలి. You're looking great out there. ఇంతేనా? ఇంకా ఉన్నదా? సిల్వర్ అయితే 3 minutes 15 seconds. గోల్డ్ దాటేసాము.
నో ఎందుకు గాయస్ ఏదో అవుతుందో. సిల్వర్ కూడా రాదు, బ్రాంజ్ వస్తుంది నాకు. బ్రాంజ్ కూడా రాదు అనుకుంటాను. ఫెయిల్ There's the అవుతా. landing pad. Go ahead and set her down nice and easy. Looking solid. చూడండి, గోల్డ్ కూడా రాదు, అదే బ్రాంజ్ కూడా రాదు. Not too bad for Bronze your వచ్చింది. first heli course. But we've got some work to do. హెలికాప్టర్ ఇలాగ ఎత్తించాడు ఒకేసారి, ఎక్కువ క్లాస్ స్టెప్స్. హెలికాప్టర్ ఏంటిది, స్పీడ్ రన్. This is another helicopter lesson, but with a real emphasis on speed this time. Finish the obstacle course around the city before the timer runs out. And try not to crash. At the end of the course, you'll be required to safely land your helicopter. ఫ్లైట్ స్కూలే పెద్దగా ఉన్నట్టుంది. ఇదంతా separate part చేయాల్సి Keep ఓకే. the nose of the helicopter tipped. Just bear in mind that you're also losing altitude when the nose is pointed down. Good work so far. Keep her at full speed. ఓకే, ఫ్లయింగ్ స్కూల్ పార్ట్ అంతా ఒక సపరేట్ పార్ట్ చేస్తా. Very nice. అండ్ రేపటి నుంచి రికార్డింగ్ చేయడానికి ఇష్యూ అవుతుందేమో. వినాయక చవితి కదా, ఫుల్ సౌండ్లు పెడతారు, ఒక్కొక్కరు బీట్లు పెడతారు. You are మైక్ blazing అయితే now. అదంతా గోల మొత్తం రికార్డ్ చేయాల్సింది, నాకైతే అవ్వదు. రేపటి నుంచి కొంచెం చూడాలి. నో వాయిస్ అయితే అవుతుంది. నో వాయిస్ అయితే బీజిఎంఐ వీడియోస్ చేస్తా డైలీ. బీజిఎంఐ నో వాయిస్, ఓన్లీ గేమ్ ప్లే, ప్యూర్ గేమ్ ప్లే. You've got this. Awesome. ఇలా ఎగరడం కష్టం కాదు, కానీ వీడు ఇస్తున్న చెక్ పాయింట్స్ మధ్యలో నుంచి వెళ్ళాలి నేను, అదే ప్రాబ్లం. ఈ బ్రిడ్జ్ పర్వాలేదులేండి, మరి కొంచెం వైడ్గానే ఉంది, హైట్గా అయితే లేదు, బోర్ కావలే, పర్వాలేదు. 210కి గోల్డ్ కష్టం. Bring the helicopter down gently onto గోల్డ్ the అయితే కష్టం, helipad. సిల్వర్ వస్తుంది నాకు తెలిసి. All right, not too bad. You made decent time. ఓకే, స్కై డైవింగ్ We've taught Easy, you how to that fly a easy. helicopter. Now you're going to learn how to jump out of one. Aim for the landing target and pull your chute when you get close to the ground. The parachute is difficult to control, so slow your approach and give yourself extra time to correct. ఓకే బ్రో. Hope you aren't afraid of heights. Aim for the target and deploy your parachute when you మ్యూజిక్ start ప్లే getting అవ్వట్లేదు close to the ఎందుకో ground. లెఫ్ట్ డిచ్ పారాషూట్ అంట, అంటే పారాషూట్ డిటాచ్ అయిపోద్ది, పీకేస్తాడు బ్యాగ్ అంతే.
దీనికి టైం ఏమి అవ్వలేదా? దీనికి టైం ఇచ్చి ఉంటే బాగుంది. కానీ జీటీఏ శాన్ ఆండ్రియాస్ మీద పోల్చుకుంటే ఇది బాగుంటుంది. ఫ్లయింగ్ యానిమేషన్, ఐ మీన్ స్కై డైవింగ్ ఉంటుంది కదా, పారాషూట్ జంపింగ్. శాన్ ఆండ్రియాస్లో మరీ ఇదిగా ఉంటుంది, అంటే టూ ఆర్టిఫిషియల్. 2004 కదా ఎక్కువ. You can be pleased with that. That was pretty close. స్కై డైవింగ్ కూడా ఫాస్ట్. దీనికి మాత్రం టైం ఇవ్వలేదు. టైం లిమిట్ ఇచ్చుంటే ఫుల్గా కింద దిగిపోయి ఇలా డ్రాప్ జోన్ అండ్ యువర్ వింగ్స్ ఏంటిది, ఫ్లై త్రూ ఎ కోర్స్ ఇన్ ద సిటీ పర్ఫార్మింగ్ స్టంట్స్. This lesson will involve skydiving onto a moving target. So I hope you brought a అది change శాన్ of ఆండ్రియాస్లో ఒక underwear. విజన్ ఉంటుంది, The అది target చేసాం will be కదా. circling శాన్ around the ఆండ్రియాస్లో runway, పారాషూట్ so జంపింగ్ watch ఏం it క్లాసెస్ లేవు. carefully and pay attention to the road. It డైరెక్ట్గా may take చెప్తాడు, several tries, but ఒక ప్లేన్ once మీద you మూడు get this ప్లేన్లోకి down, జంప్ you'll చేయాలి. be అది terrorizing ఉంటుంది. drivers all over Los Santos. ఇది ఏదో రెయిన్బో ఫ్లాగ్ లాగా ఉంది, ఎల్జిబిటికి జంప్. The drop zone is on the back of a moving truck, so take your time maneuvering with your parachute. It's better to pull your chute early than late. It will give you more time to track the target and try to match its speed. అవునా, అలాగే లేదే. హైవే, రన్వే కదా, హైవే కాదు రన్వే. Great landing! That was really impressive. దీనికైనా గోల్డ్ ఇచ్చాడా? నాకు దీనికి కూడా గోల్డ్ కావాలి. గోల్డ్ వచ్చింది. ఎర్న్ యువర్ వింగ్స్. Your final lesson is going to combine extremely dangerous stunts with highly populated city areas in an assault course that will put everything you've learned during your time at flight school to the test. For your sake, I hope you've been practicing knifing and flying upside down. మొత్తం నేర్పించినవన్నీ ఉన్నాయి కదా స్టంట్స్, అన్నీ ఒకేసారి చేయాలంట, ఒకటి తర్వాత ఒకటి. I want you to take your very best shot at this obstacle course. There are going to be special gates that will require you to fly upside down or GTA 5లో ఈ క్లైమేట్ కూడా ఉందా? అంటే ఆర్టీఓ 2లో ఉంటుంది ఇది, అంత ఫాగ్, మొత్తం సిటీ అంతా ఫాగ్ పట్టేసింది. మ్యూజిక్, అంబియన్స్ మ్యూజిక్ వేసాడు. 2 hours కాదు, 2 minutes 50 seconds. Get ready for the next gate. Since it's marked green, you'll have to perform a knife through it. నైఫ్ అంటే ఓకే. Keep it up! ఎటువైపు? లెఫ్ట్ కదా. చెక్ పాయింట్ స్టంట్, చెక్ పాయింట్ స్టంట్ అలా ఉంది. This next gate is blue, so you're going to have to fly through it upside down. Not bad. నాట్ బ్యాడ్. గ్రీన్ అంటే మళ్ళీ నైఫ్. ఏంటి ఆకాశంలో ఏవో వెళ్తున్నాయి. ఓకే ఓకే ఓకే. That's it. మళ్ళీ గ్రీన్ వచ్చింది అంటే మళ్ళీ నైఫ్. You got this. మొత్తం ఫాగ్ పట్టేసింది సిటీ అంతా, విషయం లేదు అసలు. నో 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 నో. Very nice. మళ్ళీ గ్రీన్ నైఫ్స్ ఇస్తున్నాడు ఎక్కువ, అప్ సైడ్ డౌన్ ఎక్కువ అట్లేదు. ఎటువైపు తిప్పాలి? రేపా? Good job.
ఓకే అప్ సైడ్ డౌన్. Looking solid. నేను భయంతో బటన్స్ అన్ని నేను హార్డ్ నొక్కుతున్నా. ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది. You're looking good. ఎటువైపు ఎటువైపు వెళ్ళాలి నేను? ఓకే సిల్వరేనా? ఓకే చేస్తా సిల్వర్. That was a good run. You've really made a lot of progress. ఓకే అయిపోయింది ఫ్లైట్ క్లాసెస్ అయితే అయిపోయింది. ఇదంతా సెపరేట్ పార్ట్గా చేస్తాను. ఎస్కేప్ ఎస్ ఎర్న్ యువర్ వింగ్స్ అంట. ఆల్ రైట్ గైస్, ఫ్లైట్ స్కూల్ అయితే ఇక్కడ ఆపేసిన. నెక్స్ట్ పార్ట్లో మిషన్స్ ఉంటాయి, అదైతే ఇక్కడే రికార్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ అగైన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్. వీడియో అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కింద కామెంట్ పెట్టండి. ఓకే యా అంతే. Mean or crude, it's the new America, the one we've always wanted. Hey, don't get me wrong, America's a great land. You know, it proves you can conquer anything with booze and syphilis, and I've had both. Hey, those colonizers caught syphilis in this country and took it to Europe. Serves them right for wiping out the indigenous culture. I'm running on diesel, baby, I'm active. Sure they wanna know what's happening. Baby, no cap, I'm captain. Honey, no rings on me, ain't bagging. Diesel, feeling I'm massive. I kill it like Shaq, I'm Shaqin'.